شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك غارات جوية تستهدف حي جوبات دمشقي 16/3/2017. غارات جوية تستهدف حي جوبات دمشقي 16/3/2017.
حاليا هذا العائله كان اسافر هنا ونسحب، لكن هذا الولد الصغير بقى انه يحرس البيت. حضرت حضرتك بارك الله فيك، هاي المفخخه ضربها الطيار واحترقت. President Donald Trump directed some of his attention this weekend to the Korean Peninsula. At meetings on North Korea, he's acting very, very badly. I will tell you, he's acting very badly. Trump there on Air Force One, commenting very briefly on the actions of Kim Jong-un and North Korea's latest rocket engine test. According to South Korea's defense ministry, the test showed, quote, meaningful progress in engine performance. That, of course, raises further concerns about Kim's stated intent of developing an intercontinental ballistic rocket armed with a nuclear warhead, a weapon potentially capable of hitting the United States. Visiting Seoul over the weekend, U.S. Secretary of State Rex Tillerson said a military option is on the table as the Trump administration reconsiders U.S. policy on North Korea. Some international watchers, though, warn a hardline approach could goad Kim into more action. North Korean attitude has been the same all the time. If there are harder pressures in North Korea, they have been revolting more hardly. North Korea's increasingly sophisticated missile program are already being felt in Japan, where some school children have been involved in drills preparing for a potential missile strike. I'm Andrew Spencer, reporting. This threat from Israel's defense minister, Avigdor Lieberman, comes after the most serious clash between Israel and Syria since the start of Syria's civil war 6 years ago. On Friday, Israel says it targeted a weapons shipment to Iranian proxy Hezbollah. Syria fired anti-aircraft missiles at the Israeli jets, prompting Israel to respond with the Arrow ballistic missile defense system. Lieberman threatened to destroy Syria's air defense system if they fired another missile at Israeli jets. But is it just a threat, or does he mean to act on it? Lieberman is no stranger to harsh rhetoric. He is hawkish, more so than many other Israeli politicians. And there have been escalating threats between Israel and Syria. Earlier this year, Syria promised, quote, repercussions after a reported Israeli airstrike on a Syrian airbase. But analysts here say the threat only happened because Israel fired its Arrow missile, the first time the system was used operationally. And analysts say it made Israel acknowledge the airstrike, something it very rarely does. Oren Lieberman, CNN, Jerusalem. The initial hack was soon connected to the Russian government. And wasting little time, Hillary Clinton's campaign manager linked the hack to then-candidate Donald Trump. They possessed those emails that Russian state actors were feeding the emails to hackers for the purpose of helping Donald Trump. Then, just as the Democratic National Convention was about to start, WikiLeaks unloaded a trove of DNC emails, among them damaging private conversations. It did not take long for the Republican nominee, Donald Trump, to embrace the hack and Russia's potential involvement. Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing. As the Clinton campaign worked to contain the political damage, Trump refused to back down from his kind words about Russia and its controversial leader, Vladimir Putin. I've already said he is really very much of a leader, far more than our president has been a leader. Days before the second presidential debate in October, two major bombshells. First, the Department of Homeland Security and Director of National Intelligence issued a statement blaming Russia for the hack. And second, WikiLeaks released another batch of stolen emails, unloading the inbox of top Clinton advisor John Podesta.
At that debate, once again, Trump attempted to take the focus off Russia. She doesn't know if it's the Russians doing the hacking. Maybe there is no hacking. WikiLeaks wasn't done. More DNC emails were released on November 7th. The next night, a new president. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans. As he started to build his new administration, Trump still resisted blaming Russia. It could be somebody sitting in a bed someplace. I mean, they have no idea. President Obama ordered a full review of how Russia meddled in the election, which concluded it was working to help Trump. Based on uniform intelligence assessments, the Russians were responsible for hacking. Secretary Tillerson, welcome to China. It's my pleasure to meet you here for the first time. You have made a lot of active efforts to achieve a smooth transition in our relationship under the new era. And I also appreciate your comment that the China-US relationship... Adriana Sanchez is 19 years old. She holds her 7-month-old daughter as she digs in a trash bag left on the curb in search of food. She hopes to find something, a little leftover piece of bread, maybe some vegetables. Sanchez also has a 3-year-old son and works cleaning houses. A single mother, she says her husband was murdered, and this is the only way she can feed herself and her children, even if it means getting sick. Well, once I ate some rice that had worms in it, and I got stomach sickness. I did not notice it, but now, well, I'm going to check before I eat it. This is everyday reality for the poorest in Venezuela. The country's economic crisis has turned into a humanitarian one, leaving people more and more desperate. Jose Godoy is an unemployed construction worker. He says his hungry children cry to him, asking for food, and he has no choice but to hunt through the trash with many others. There are thousands of us looking through the trash to eat. Thousands, not one of us or 2 or 4. There are thousands who are on the streets looking for something to eat to survive. If they sell something to you, they sell you 2 flour breads or a bit of rice. Sometimes when you line up, there's nothing left. You have to go home without anything. A Venezuela living conditions survey found that nearly 82% of Venezuelan households were living in poverty last year, compared to 73% in 2015. According to the survey, 3/4 of Venezuelans interviewed lost an average of 9 kilos over the past year because of lack of food. The Venezuelan government has refused aid from international organisations, including the UN. That's hard to swallow for people like Sanchez and Godoy, who now have no choice but to scavenge for food to survive. Michael Holmes, CNN. Ser una nación libre y soberana está regalando a las transnacionales
eso es una farsa. Nosotros le podemos demostrar a quien guste, a quien quiera del gobierno, no podemos permitir que nos despoje el gobierno federal a través de los medios de comunicación. جدال لفظی میان ترکیه و اروپا فعلا قرار نیست که پایانی داشته باشد، به ویژه که تظاهرات بزرگ هواداران PKK آه از نهاد آقای اردوغان بلند کرده و بارها در سخنانش اروپا و به ویژه آلمان را متهم به حمایت از تروریسم کرد. روزنامه سبا به نقل از آقای اردوغان می نویسد به وزیر و نخست وزیر ما اجازه سخنرانی نمی دهند، اما برای تروریست ها سخنرانی آزاد است. آقای اردوغان دیروز خطاب به اروپا گفت روزهای بهتری در انتظار ماست. 16 آپریل روز تصمیم گیری در این زمینه است. او یکی از پیشرفت‌های ترکیه را حضور زنان با حجاب در مشاغل بالای دولتی دانست و گفت زنان ما امروز با روسری بدون هیچ مانعی در همه پست‌ها از قوه قضاییه تا نیروهای مسلح کار می‌کنند. شاید به نوعی این سخن کنایه‌ای هم به خود اتحادیه اروپا در این زمینه باشد. روزنامه خبر ترک هم از قول اردوغان می‌نویسد رقص با باله پایان یافت. نخست وزیر ییلدریم هم 3 کشور اروپایی هلند، اتریش و سوئیس را به حمایت از تروریسم متهم کرد و گفت آنان در این زمینه با هم اشتراک نظر دارند، که البته منظور مقامات ترکیه از تروریسم بیشتر متوجه نیروها و هواداران PKK است که در کشورهای اروپایی مقیم هستند. البته این اتهامات آقای ییلدریم تنها بعد خارجی نداشت. در ابعاد داخلی ییلدریم 2 حزب مخالف جمهوری خلق و حزب کردی HDP و همینطور طرفداران گلن را در یک دسته قرار داد و گفت این 3 دست در دست هم و شانه به شانه هم حرکت می کنند. به جز طرفداران گلن که کلونی و پایگاه مشخص و معلومی فعلا در ترکیه ندارند، 2 حزب جمهوری خلق و حزب کردی HDP هر دو از مخالفان رفراندوم هستند و هم از این بابت است که ییلدریم آنها را به همدستی با هم متهم می کند، اگرچه شاید به واقع هیچ همخوانی مثلا میان حزب جمهوری خلق و PKK در سپهر سیاست ترکیه نباشد. روزنامه جمهوریت جشن 18 مارس در ترکیه که به مناسبت پیروزی این کشور در جنگ چاناکقلعه برابر اروپاییان است را دستمایه نوشتار خود قرار داده و نوشته حزب حاکم عدالت و توسعه جنگ چاناکقلعه را به شو تبلیغاتی تبدیل کرده بود. جنگ چاناکقلعه یا نبرد گالیپولی در خلال جنگ جهانی اول میان نیروهای عثمانی از یک سو و انگلیسی ها و فرانسوی ها از سوی دیگر رخ داد و با پیروزی سربازان عثمانی خاتمه یافت و یک روز ملی در تاریخ ترکیه است. در 2 روز گذشته دولت جشن‌ها و برنامه‌های مفصلی به مناسبت این روز اجرا کرده بود. شاید همزمانی این روز با تنش‌های اخیر ترکیه و اروپا هم فرصت خوبی برای نمایش قدرت بیشتر آقای اردوغان بود. اما در این سو شیخ احمد جابر از سبا امیر کویت امروز در رأس هیئتی وارد ترکیه خواهد شد. او به دعوت آقای اردوغان سفری 2 روزه به ترکیه خواهد داشت. روابط ترکیه این روزها با کشورهای حوزه خلیج فارس بیش از پیش در حال گسترش است. و در پایان تصاویری که مشاهده می‌کنید مربوط است به شهر وان ترکیه. شهردار وان میگوید به مناسبت نوروز از مسافران ایرانی پذیرایی کردیم و در گذرگاه کاپیکوی بین مسافران سوپ گرم توزیع کردیم.
چندی پیش تصاویر کتک خوردن مسافران ایرانی به دست یک مأمور مرزی ترکیه واکنش‌های زیادی در داخل ایران به همراه داشت. حالا شهرداربان میگوید به مناسبت ورود مسافران ایرانی شهر را چراغانی کردیم. مقامات گردشگری ترکیه بسیار امیدوارند که سال 2017 2 میلیون گردشگر ایرانی از ترکیه بازدید کنند.